how did you think of getting into this industry? Today I am really passionate about the food and beverage. What are the challenges that you did face in the process? কলকাতায় আমার ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ ছিল টিম ট্রেনিং। কোনো শেফ নেই কেএফসিতে। টিমকে ট্রেন করায় কী করে চিকেনটা বানাতে হবে, ফ্রাই করতে হবে, কী করে বার্গার বানাতে হবে, কী করে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বানাতে হবে, কী করে চিকেনটার ম্যারিনেশন করতে হবে, এই টু জেড পুরো ডিটেলটাকে ট্রেনিং প্রসেসের থ্রুতে যেতে হয়। Hi friends, meet Mr. Partha Roy, a hospitality master with over 25 years of experience who began his journey on a British cruise, brought Kolkata its first KFC, expanded KFC to Nigeria and led iconic brands like Flurys and Mainland China. A story of passion, precision and pure culinary legacy. Here in this episode, we shall speak about how he started his journey in hospitality. He shall give us career advices for the youth of today's world and an industry insight. So, stay with us till the end and don't forget to comment, like, share, and subscribe for many such informative content. Hello, everyone. Welcome to my show. Hello, sir. It was great Hi. having you on my show. So basically, sir, what I see is you've been to this hotel and restaurant industry for over 25 years. So how did you think of getting into this industry? Thank you. Actually, the same question I was asked when I went for my hotel management interview. Like they do a interview before make us join. So I always believe to join this industry or to join this profession, you need to be passionate. It is not that I just join, I do a degree or I do a 3 year I spend learning some cooking on the food and beverage, on the other parts of the business. But if I'm not passionate about what I'm doing, I can't be successful in this industry. My passion was to meet people, moving to the new places, trying the all different new cuisines around the globe, to try out the different beverage and how those beverages are mixed to make the best cocktails in the world. So that's my passion. And from there my interest started and I thought that this is the right profession for me. And till today I'm really passionate about the food and beverage. So, you cook yourself also, sir? Basically in the hotel management we have been taught. I have been taught all the cooking style, how the food is cooked, how the continental sauces are made, how the Italian pastas, but I am not a great chef. Right. But my basic is very clear. If somebody says how to make this dish, I know it. Right, sir. So my skill is more on the management. My skill is more on the beverage. You can ask me a cocktail, you can ask me about beverage. I can talk about it. Wonderful. That is really great. So basically what I see, sir, that you have actually introduced this, KFC brand in Kolkata in October 2005, and I guess City Center was the first branch where KFC was open. So just share the story behind this whole Thank you. It's actually wonderful experience. I will say like everybody don't get this experience launching a new brand in the city. So I was privileged, to be very honest, I was hired to do this job. And at that time, like very few cities in the India had the KFC. The first KFC being the Bangalore. The first KFC, Brigade Road, Bangalore. So I was sent to Brigade Road, Bangalore to get তো trained. ওখান থেকে তারপরে ইন্ডিয়া কলকাতাতে নিয়ে আসেন Right. আপনি তো ওখানে গিয়ে I got trained for 6 months. People আচ্ছা। sometimes say that what you are doing for 6 months over there. But every detail of the KFC operation, and to be very honest, I must say that KFC has a very strong process of training. Right. So that training made me learn everything. And also to let you know, there is no chef in KFC. The manager himself is the chef. So you need to know how to make burger, you need to know how to fry the chicken, you need to know how to make the French fry, everything you need to know. তাহলে স্যার how did you become the chosen one? কি করে হলো? Actually, I was at that time I came back from Dubai.
I was in Acha. Dubai. I was looking after a few bars, Acha. and I spent 2 years over there. And it basically left that job because it was a nightclub, and you have to do every day night shift. There is no day timing, so my health was not permitting. So I came back. I was looking for an opportunity. So I saw a in Naukri, I feel I saw an opportunity for KFC. They're looking for a manager to launch the brand. Okay. So I said this will be the good opportunity for me to launch a brand in the city. So I went for the interview, and I was first round in Kolkata. Immediately they called me to New Delhi to our head office. I was interviewed by the CEO of the company, and I was hired. Wonderful, wonderful. That is so amazing to hear. So, the biggest challenge, sir, launching an international quick service restaurant, obviously a brand like KFC in India. Uh, what are the challenges that you did face in the process? To be very honest, কলকাতায় আমার ফার্স্ট চ্যালেঞ্জ হচ্ছিল টিম ট্রেনিং। কারণ টিম যদি ট্রেন নাই, যেটা আমি বললাম আগে থেকে, কোনো শেফ নেই কেএফসিতে। টিমকে ট্রেন করায় কি করে চিকেনটা বানাতে হবে, ফ্রাই করতে হবে, কি করে বার্গার বানাতে হবে, কি করে ফ্রেঞ্চ ফ্রাই বানাতে হবে, কি করে চিকেনটার ম্যারিনেশন করতে হবে, এ টু জেড পুরো ডিটেলটাকে ট্রেনিং প্রসেসের থ্রুতে যেতে হয়। তো আমার প্রতিটা টিম মেম্বার, তাদেরকেও ব্যাঙ্গালোরে ডাকা হয়েছিল। তো আমার ট্রেনিং এর পরে আমি ওখানে, আমার প্রোডাক্ট ট্রেনিং হয়েছে, তারপর ম্যানেজমেন্ট ট্রেনিং হয়েছে। আমার টিম ওখানে এসেছিল, ওখানে আমার টিম ছিল ফর 40 days। আচ্ছা। আর ওখানে আমার টিমকে এভরি ডিপার্টমেন্টে ট্রেন করা হয়েছে, আর আমি ছিলাম তার ট্রেনিং ম্যানেজার। তো আফটার ট্রেনিং, তো ওরা যখন রিটার্ন আসলো, তারপরে আমাদের উই লঞ্চ দ্য ব্র্যান্ড। কাস্টমার ফ্রন্টে চ্যালেঞ্জ ছিল, এখানে আমি শেয়ার করবো আমার পার্সোনাল এক্সপিরিয়েন্স। KFC ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড, ফার্স্ট টাইম কলকাতা, এত বড় ব্র্যান্ড কলকাতা লঞ্চ করছে, সিটি সেন্টারের মতো পপুলার মল। ফার্স্ট ডে ওপেনিং, উইদিন 30 minutes রেস্টুরেন্ট ফুল, আর বাইরে রেশন দোকানের মতো লাইন। ফার্স্ট ডে আই এম টকিং। আমরা কিন্তু কোনো বড় মার্কেটিং করিনি তখন। লোকে ওয়ার্ড অফ মাউথে ওরা জানতে পেরে, তারপর আমি বাইরে গেলাম অ্যাজ এ ম্যানেজার। আই ইনভাইটেড দেন আপনারা আসুন, এসে আপনারা একটা কুইক সার্ভিস রেস্টুরেন্ট লাইক ম্যাকডোনাল্ড, KFC, বার্গার কিং, প্রোডাক্ট নিয়ে আপনারা যেখানে ইচ্ছে খেতে পারেন। এটা কোথাও হয়তো ইন্ডিয়ানদের মধ্যে না স্যার, আমার যে কেন্টাকি ওয়ার্ডটা draws a lot of people in. I think so. That's it. তো তারপরে তো তো বেসিক্যালি ওখানে লোকে বলছে, দ্য এক্সপিরিয়েন্স যা আমার হলো, যে বললো যে না না না, আপনার ওখানে তো টেবিল ফুল আছে, টেবিল খালি হোক, আমরা টেবিলে বসেই খাবো। তখন আমাকে বোঝাতে হলো, স্যার দিস ইজ এ কুইক সার্ভিস রেস্টুরেন্ট। আমরা কুইক সার্ভিস রেস্টুরেন্টে অ্যাক্রস দ্য কাউন্টার, আমাদের সার্ভিস স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে 1 minute, যেটা আমাদের গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ড। আফটার প্লেসিং দ্য অর্ডার, আমরা অর্ডার দেওয়ার পরে 1 মিনিটের মধ্যে প্রোডাক্টটাকে দিতে হয়। আচ্ছা, ওকে। তো আমি বললাম, আপনি আসুন, আপনি প্রোডাক্টটা নিয়ে আপনি যেখানে চান, আপনি প্রোডাক্ট প্যাক করে বাড়িতে নিয়ে খান, আপনি গাড়িতে বসে খান, আপনি যেখানে ইচ্ছে খান, কোনো অসুবিধা নেই। বলছেন না, আমরা KFC-তে ফার্স্ট টাইম আসছি, আমরা রেস্টুরেন্টে বসেই খাবো। তো ওরা দে হ্যাড, আবার এরকম না যে কেউ এসছে জাস্ট হিমসেলফ, উইথ ফুল ফ্যামিলি, উইথ কিডস। রাইট। So I was really amazed. I was really thrilled. So what I can do, then I said that to my team that take some glass of Pepsi, offer them when they are waiting. So by the time they're having the Pepsi or they're cooling down, after that, by the time the table will be empty, we'll make them sit. That's wonderful. That's a very good way of being warm to the people who are looking forward to have your food. তো মানে এটা তো ইন্ডিয়া হলো, ইন্ডিয়ার এক্সপিরিয়েন্স আপনার কাছে শুনলাম। এবার আমি দেখছি নাইজেরিয়াতেও আপনি একটা সেট আপ করেছেন, ওখানেও একটা ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট। সো হাউ ইজ ইট ডিফারেন্ট ফ্রম ইন্ডিয়া? মানে to be very honest, Nigeria, I was not very keen. That time after married, my kid was very small, only 6 months. But the company, it is owned by the franchisee called Devani International Limited. They are now India's top franchise of KFC and Pizza Hut. Even they operate Kolkata Pizza Hut, also operated by them only. So they said that you are the KFC specialist. If you can launch a brand in a city like this, and you are the right person for Nigeria. So I had to go, because it was a call taken by the senior management. I have to respect that, and my love for the brand took me there. Over there, the first challenge I faced over there, after I landed in Nigeria, everybody said people speak the local language,
At the same time, they speak English. Okay. So I said, very good. If they speak English, it's easy to train people, hire people, and teach them what is the KFC standard. But after reaching there, what I saw, their English is different than our Indian English. Right. Or even I worked in UK English also, I'm very comfortable. Yeah. But over there, it was Afro English. Yeah. They have a So different tongue. over there, when they are talking to me, especially over the mobile, when they call me, if there is a challenge in the restaurant and I need to understand and respond, I could not understand. So I have to. It took me around 2 to 3 months to understand that language. So what I did whenever I should travel, I told them you put your local FM, which plays the DJ, re-talks about that after English. Yeah. So I started listening and I started adapting to their the way they speak. Yeah. Okay. Wonderful way Yeah. of getting accommodated And to the other than the communication, the second challenge was food safety and hygiene. So in Nigeria, whatever the brand was there, when they started talking about them going to the vendor, where we source the chicken, even I had to develop the vendor over there. Chicken vendor, oil vendor, other supplier, bun vendor. They started laughing. They said, this is Africa, don't talk about these American standards. To make them understand what is the importance of hygiene in this industry, what is the importance of hygiene for a brand, it took a lot of time. I can understand. So setting up the brand, these two the major challenges. One is communication. After the communication came, then my team, I am able to train them. So over there again, I took charge as a training manager to train the team for the first brand launch, and also vendor development and food safety standard. Right. That's wonderful. এবার বলুন কলকাতাতে কি রকম চ্যালেঞ্জ? কোনো চ্যালেঞ্জ ফেস করলেন নাকি? কলকাতায় ফার্স্ট আউটলেট আফটার ট্রেনিং হয়ে গেল 6 মাস ব্যাঙ্গালোরে সবকিছু শিখেছি। হেড অফিস আই ওয়াজ কল্ড বাই দ্য সিইও, বসে বললো পার্থ ট্রেনিং তো করে নিয়েছো, তোমাকে কেএফসিতে আমরা বলি 1 মিনিট সার্ভিস। 1 মিনিট সার্ভিস মানে আমার ব্যাক এন্ডে আমার প্রজেকশন হ্যাজ টু বি রেডি। আজকে আমার 1 লাখ টাকা সেল হবে কি 5 লাখ টাকা সেল হবে, accordingly I have to make the product ready. So when I was called to the head office, they said you place the order for the all raw material for next 6 months. Acha. The biggest challenge, I never worked in supply chain. I'm always been an operator. So to do that, first you have to do the sales projection. আমি দিনে কত টাকা সেল করব, দিনে এত টাকা সেল হলে আমার মাসে কত হবে, 6 মাসে কত হবে। তো আমার চিকেনের যে মশলাটা আমি অর্ডার করছি 6 মান্থের জন্য স্টক আউট না হয়, তো আমাকে তার মানে রেসিপির মধ্যে যেতে হবে। রেসিপিতে 1 পিস চিকেনে কতটা মশলা যায়, অত পিস 6 মাসে এত চিকেন কনজিউম হলে কতটা মশলা অর্ডার করতে হবে। আর KFC spices are not from India, all from abroad. 11 secret herbs and spices. And till date it is a secret. Even I don't know. তাহলে মানে আচ্ছা, তারপর মানে তো অর্ডারিং জিনিসটা অর্ডারিং কি করে পুরো জিনিসটাকে লাইন আপ করে একটা জিনিসে পৌঁছানো। আমাদের কলকাতায় ইট ওয়াজ আ টোটাল নিউ কনসেপ্ট অ্যাট দ্যাট পয়েন্ট অফ টাইম। সেকেন্ডলি KFC স্ট্যান্ডার্ড হিসেবে KFC কারণ আমার যদি রেস্টুরেন্টে চিকেন শেষ হয়ে যায়, আমি লোকাল মার্কেট থেকে চিকেন নিতে পারবো না। আচ্ছা, ইট হ্যাজ টু বি অ্যাপ্রুভ ভেন্ডার। আর তখন লঞ্চের সময় কলকাতায় কোনো অ্যাপ্রুভ ভেন্ডার ছিল না। দ্য চিকেন ইজ টু কাম ফ্রম ওয়েঙ্কিস পুনে। আচ্ছা, তো আমাকে আগে থেকে 6 মাস আগে থেকে অর্ডার দিয়ে রাখতে হবে। চিকেন আমার কোল্ড ভেহিকল আসবে, আমার প্রতিটা রেস্টুরেন্টে একটা করে বড় কোল্ড রুম আছে, চিকেন পাইলড আপ হবে, প্লাস আমাদের ওয়ের হাউসে চিকেন পাইলড আপ হবে। আমার অর্ডারিং যদি ভুল হয় KFC চিকেন শেষ হয়ে যাবে। Oh my It God. is that critical. Yeah, it is. I can understand. It must be really challenging for you. তা মানে এবার আপনি ধরুন KFC থেকে ফ্লুরিস, তারপরে মেইনল্যান্ড চায়না, these are the top notch hotels, I mean restaurants in Kolkata at the moment, and not only in Kolkata, all over India. তো এবার এই যে ধরুন কুইক সার্ভিস রেস্টুরেন্ট আর ফাইন ডাইনিং এর মেজর অপারেশনাল আর স্ট্র্যাটেজি ডিফারেন্স গুলো কি হয়? To be very honest, KFC was a new learning for me. তো KFC আমাকে শিখিয়েছে টেক দ্য ওনারশিপ। আচ্ছা,
আমি যখন 5 স্টার হোটেলে I started my career with Leela's and Amadas in Mumbai. Even I was the opening team of Leela Beach Goa. ওখানে you are the restaurant person, you take order, you serve the customer, you look after the customer, make them happy, customer happy, job done. But KFC taught me, in fact their training system taught me, you take the ownership. এখানে you cannot say that আমি কাস্টমারকে দেখলাম, আমি বিলিং করে পেমেন্ট করে খাওয়া দিলাম মানে আমার জব ends over শেষ. No. KFC says you run the business as if you are the owner of the business. আজকে আমার যদি ফ্লোর ক্লিন না থাকে, নোংরা থাকে, আমার টেবিল যদি নোংরা থাকে, আমার হাউসকিপিং এর ছেলেটা অন্য জায়গায় ব্যস্ত, অ্যাজ এ ওনার অর অ্যাজ এ ম্যানেজার আমাকে কি হ্যাভ টু ক্লিন ইট, যেটা কোনোদিন হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে হয় না। and it is very tough also. তো দিস ইজ দ্য লার্নিং KFC gave me. আজকের ডেটে হোটেল ইন্ডাস্ট্রিতে মেইনটেনেন্স ম্যানেজার থাকে, মেইনটেনেন্স টিম থাকে। KFC টট মি, আজকে যদি আমার ফ্রায়ারে একটা প্রবলেম হয়, আমি ফ্রায়ার বন্ধ করে দোকান বন্ধ করে বসে থাকতে পারবো না। I have to call the vendor, I have to find out a solution. আমার যদি স্পেয়ার অ্যাভেলেবল না থাকে, I have to order the spare. So you I have to run my fryer. Always have an alternative fryer ready? Ready. So that if one doesn't work, you can always switch to the other? Okay, that's wonderful. In fact, KFC I had 1, 2, 3, 4, 5, 6 fryer. Two for veg and 4 for non-veg. Obviously, sir, to run such a big thing altogether, এখন তো কত KFC outlets খুলে গেছে, so but initial days establishing it. And now coming to the operation of bakery. Going to Flurys. Before Flurys, I was with French Loaf also as a regional manager. Flurys, I was the associate director operation looking after 50 Flurys in the city. It is a complete. Park Street Flurys that also all looked after by you. Right. Okay, wonderful. So over there, the experience was completely different. KFC is customer comes 1 minute service. In bakery, again that projection what I learned. আজকের ডেটে কটা কেক সেল হবে, এর অনুযায়ী কাস্টমার এসে দাঁড়ালে আমি কেক বানাতে শুরু করলাম। ইট ইজ নট ডমিনোস, ইউ অর্ডার দ্য পিজা, দে স্টার্ট মেকিং দ্য পিজা। ওভার দেয়ার টুডে I need to do a projection how many cake will be sold. Accordingly, the order is to be placed one day before, একদিন আগে, তার শেফরা কেকটা বানিয়ে পরের দিন সকালে 8টার সময় ওটা দোকানে পৌঁছে দেবে। দোকানে আমার ওই প্রজেকশনটাকে আমি ইউটিলাইজ করেছি ফর কেক, ফর পেস্ট্রি, ফর পাপস, ফর ডোনাটস, যত রকমের প্রোডাক্ট হয় বেকারির, তার অর্ডারিং আগের দিন হয়। আর ওখানে যদি প্রজেকশন ভুল হয়, আজকে যদি আমি কম কেক অর্ডার করি, দেখা যাবে আফটারনুনে 3-4 নাগাদ কেক শেষ, কি পেস্ট্রি অর্ডার কম করলাম, পেস্ট্রি শেষ। আর যদি বেশি করি, এই প্রোডাক্টগুলো একটা শেলফ লাইফ থাকে, একদম আমার ওয়েস্টেজ বেড়ে যাবে। ওয়েস্টেজ আমার যদি বেশি হয়, তার মানে আমার বিজনেসে প্রফিটেবিলিটি ইম্প্যাক্ট করছে। এবার স্যার, there is a rise in cloud kitchen also. এই যে ধরুন ক্লাউড কিচেন অ্যান্ড অনলাইন ফুড ডেলিভারিজ, আপনার কি কোনোভাবে মনে হয় যে ট্রেডিশনাল ডাইনিংটা at a core level affected হচ্ছে through all this? আমার এক্সপিরিয়েন্সে আমি যেটা বিলিভ করি, দ্য রাইজ ইন ক্লাউড কিচেন অথবা অনলাইন, ইট স্টার্টেড ফ্রম কোভিড পিরিয়ড। আচ্ছা। দ্য রিজন ইজ দ্যাট পিপল আর নট এবল টু কাম আউট অফ দ্য হাউস, বাড়ি থেকে বেরোতে পারছে না, কিন্তু তারা কিছু খেতে চাইছে, তারা নতুন কিছু টেস্ট বাড়িতে এনে টেস্ট করবে, ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবে। তো অনলাইনের যে এই যে সুইগি, জোম্যাটো, অ্যাকচুয়ালি দ্য বিজনেস, মানে ওদের মেজরলি ওরা বিজনেসটাকে গ্র্যাব করেছে ওই কোভিড পিরিয়ড থেকে। আচ্ছা। আগে হয়তো আমাদের বিজনেসের 20% অনলাইন থেকে আসতো, আজকে I have seen outlet even 40 to 50% they get online business of the total sale. একদম, এটার জন্য তো অনেক লাভও হয়েছে স্যার। there are lot of talented people, মানে হাউসওয়াইফরাও কত সুন্দর সুন্দর রান্না করছে because of this online delivery. We can at least get to the kitchen of a person's house also. That food is also available. Now coming to the point whether the fine dining will be impacted or no, my answer is it won't be impacted. আজকে আমার যদি ভালো লাগে, আমার ফ্যামিলিকে নিয়ে আমি জামাই ষষ্ঠীর দিনে ও ক্যালকাটায় বসে একটা বাঙালি থালা শেয়ার করে সবাই মিলে সেলিব্রেট করব, সুইগি, জোম্যাটো কান্ট ডেলিভার দ্যাট ফুড টু মি। তো আই অলওয়েজ বিলিভ না, আমাদের ইন্ডাস্ট্রিতে ইন দ্য রেস্টুরেন্টস কাস্টমার আসে ফর এক্সপিরিয়েন্স। তো এক্সপিরিয়েন্সটা কি,
আজকে আমি একটা ফ্রাইড রাইস কিংবা চিলি চিকেন কিংবা মোমো বাড়িতে বসে অর্ডার করলাম, খাবারটা 30 মিনিট 40 মিনিটস কি বা 1 আওয়ার টাইম যখন আসলো, দ্য প্রোডাক্ট কোয়ালিটি, আর আমি বাড়িতে বসে খাচ্ছি, আর আমি একটা রেস্টুরেন্টে বসে খাচ্ছি ফ্রেশ প্রোডাক্ট, দেয়ার উইল বি এ ডিফারেন্স। দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স সুইগি জোম্যাটো ফুড কান্ট গিভ মি। তো রেস্টুরেন্টের এক্সপিরিয়েন্স উইল বি অলওয়েজ দেয়ার। তো যারা রেস্টুরেন্টে খেতে ভালোবাসে, রেস্টুরেন্ট ভিজিট করতে ভালোবাসে, সেই কাস্টমাররা দে উইল অলওয়েজ ভিজিট রেস্টুরেন্ট। এবার কেউ যদি কোনো ক্লাউড কিচেন খুলতে চায় তাদেরকে কিভাবে কি সাজেস্ট করবেন? ক্লাউড কিচেনের কনসেপ্টটা কেন এসছে, নাও উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট। আজকের ডেটে আজ থেকে 20 বছর 25 বছর আগে when I started from the hotels and the real estate prices was not that skyrocketing. It was reasonable. People can take a place, they can set up a restaurant and they can run a business. কিন্তু আজকের ডেটে দ্য রিয়েল এস্টেট প্রাইস যেভাবে শুট করেছে, আজকে আমি যদি একটা ভালো প্রিমিয়াম জায়গায় একটা রেস্টুরেন্ট খুলতে চাই, মাই রেন্টাল উইল কিল মি। আজকে আমি যে 100 টাকা কামাই, আমি দেখতে পেলাম যে আমার 25-30 টাকা আমার চলে যাচ্ছে আমার রেন্টে, আর 30% ফুড কস্ট, তারপর লেবার কস্ট, ইলেকট্রিসিটি কস্ট, আরো অন্যান্য কস্ট আমার হাতে কি থাকবে? সো ক্লাউড কিচেন ইজ দ্য কনসেপ্ট। আমি কোনো প্রিমিয়াম জায়গায় নেওয়ার দরকার নেই, আমার বাড়ির নিচেও একটা ছোট গ্যারেজের মধ্যে খুলে দিতে পারি। আই ক্যান ওপেন এ ক্লাউড কিচেন উইচ ইজ এ ভেরি রিজনেবল রেন্টাল। ইট ওন্ট আমার প্রফিটেবিলিটিতে কোনো ইম্প্যাক্ট করবে না, আর ওখানে আমি সেম মেনু বানাতে পারছি। অ্যান্ড উইথ সুইগি জোম্যাটো, আর আমার যদি ডেলিভারি বয় থাকে তাকে দিয়ে আমি এগুলো সেটা আই ক্যান গেট এ ডেলিভার, অ্যান্ড বিজনেস মডেল এটা ফিট করছে বিকজ অফ প্রফিটেবিলিটি। এবার স্যার বলে ক্লাউড কিচেনের মেনু খুব কম রাখতে, তার কারণ আছে, অর টার্গেট ওরিয়েন্টেড একটা। তার কারণ হচ্ছে আজকে আমি যদি ক্লাউড কিচেনে, ফার্স্ট অফ অল আমার কাছে সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচারটা নেই, ইট ইজ এ ভেরি লিমিটেড স্মল প্লেস। I want to make 25-30 type of different type of food. আমার তো অতগুলো এসকিউ রাখতে গেলে আমার সেরকম স্টোরেজ ক্যাপাসিটি, অতগুলো রেঞ্জ, অতগুলো শেফ, অতগুলো ডিফারেন্ট টাইপ অফ ইকুইপমেন্ট রাখতে হবে which can deliver that product. তো আমার যদি মেনু লিমিটেড হয়, automatically in a small kitchen also I can manage with the limited staff which will save my cost. তাহলে স্যার কেউ যদি কোনো ক্লাউড কিচেন খুলতে চায় তাদের কি সাজেস্ট করবেন আপনি? To be very honest, cloud kitchen I have seen even after the Swiggy Zomato আসার পরে, I have seen even housewife they're making food, simple Bengali food from their own kitchen and they are serving. Possible, হতে পারে, as long as customer get the quality product, hygienic product in a reasonable pricing. আজকে ডেটে এই তিনটে জিনিস যদি কাস্টমারকে দেওয়া যায়, স্যার কিচেনের অ্যারেঞ্জমেন্ট এন্ড অল দ্যাট, তো সেখানে আসে এক্সপার্টাইজটা। আজকে যখন আমার ক্লাউড কিচেন দিনে 5,000 টাকা 10,000 টাকা সেল করছে, আই ক্যান হ্যান্ডেল ফ্রম মাই হোম কিচেন। কালকে যখন সেলটা 1 লাখ টাকা হয়ে যাবে, ইট ওন্ট বি পসিবল টু ডেলিভার ফ্রম দ্যাট স্মল কিচেন বিকজ আই ওন্ট বি এবল টু সার্ভ দ্য কাস্টমার উইদিন দ্যাট স্পেসিফাইড টাইম। Absolutely. তখন they'll have to think of growing further. And the proper setup which will be easy for the people to cater. Like I can make the food within specified time, deliver the food in specified time. সেখানে টেকনিক্যাল এক্সপার্টাইজটা আসে, how to set up the kitchen, what are the things required, what can make things faster. I'm sure there are many such consultancies which There give a lot of suggestions on the kind of way things can be set up in a cloud kitchen as well. তো এবার ডিমান্ড অফ, দেখুন হসপিটালিটি মার্কেটের জব এখন ইজ অন দ্য রাইজ। তো আপনার কি মনে হয়, হোয়াট আর দ্য স্কিলস দ্যাট আর নিডেড ইন being a part of this hospitality? To be very honest, what I have seen in my journey of 25 years, আমার মনে হয় if you don't try to do everything, if you are a good chef and if you know how to make a good cake, you stick to your basic. You go to the pastry section, you are best in making a cake, best in making pastry, you stick to your skill, and that skill will pay you in the long run. আজকে আমি সব কিচেনে সবকিছু শিখছি, at the end of the day I am not skilled in any section, I won't get the return. Jack of all trades, master of none. আমি যদি আজকে কন্টিনেন্টালের মাস্টার শেফ হই, I know the Italian cuisine or the European cuisine, I should know it well.
then only I will, in the long run, I will get the return of my skill. এখন স্যার বারটেন্ডিং ইজ অলসো অন দ্য রাইজ Right. তো তো ওটা আজকে নিয়ে কিছু বলুন। আজকে আজকে they call it the mixologist, the আচ্ছা। new terminology. আচ্ছা, Mixologist. Mixologist is nothing but আজকে I have worked as a bartender behind the bars in 5-star hotels. I believe mixing of drink also is skill. রাইট আজকে কেউ যদি বলে যে আমাকে ডিফারেন্ট টাইপের স্পিরিটস তার সাথে জুসেস অ্যান্ড আদার ইউ মিক্স আপ অ্যান্ড মেক এ ককটেল, আনলেস আই হ্যাভ দ্য স্কিল কোনটার সাথে কি যাবে, I won't be able to make the best cocktail. I can copy somebody, but I can't create my own cocktail. রাইট For that also you need a skill. যেমন শেফদের, শেফকে বলা হলো যে ইউ মেক দিস একটা ফিশ কারি রাইস, ও বানিয়ে দিল যেটা মানে নর্মাল রেসিপি, নরমাল তারপরেও বলে যে আই ইনোভেটেড ইট, দিস ইজ মাই ক্রিয়েশন, ওই রেসিপির মধ্যে ও নিজের মতো করে নতুন কিছু বানালো। সেম ওয়ে ইন দ্য বার অলসো, the good barman or the good mixologist, they have the skill, they can mix and match drink and create the best cocktail. and they will also have to have a knowledge about alcohol. Knowledge about the alcohol, only then Yes. they can mix drink. Absolutely, absolutely. And most interesting part that gets is, I also find it very, the juggling and all of the things that they do, they make the whole event so interesting. As I said before, আজকে তুমি বাড়িতে বসো, I can have a cocktail, somebody made it and serve me. But can I get that experience being at home? I have to go to the bar to get that experience. So juggler and all this concept came up lately. আগের দিনও বারম্যান ছিল, কিন্তু তখন ওই জাগলিং কিংবা ওই ফায়ার ইয়ে করে একটা করে একটা এত কিছু ছিল না। দিচ্ছেন ছিল না। না। দিস ইজ টু ক্রিয়েট দ্যাট এক্সপিরিয়েন্স। আজকে B-52 বলে একটা শুটার আছে, তিনটে লেয়ারে স্পিরিট মারলো, কিছুই না, ওর মধ্যে একটা আগুন দিল, দিয়ে বললো আপনি ওয়ান সিপ ইউ ফিনিশড ইট, and that gives the kick, and that's the show. What they're having. Oh, they had a B-52. Oh, is it that? Oh, get me 2, get me 3, get me 3. Right. It's so symmetric. It also increases the customer Customer, yeah. মানে এবার স্যার তার এই যে স্যালারি এক্সপেকটেশন, এই জব তো জয়েন করতে অ্যাসপায়ারিং পিপল আর জয়নিং দিস হসপিটালিটি বিজনেস, বাট what is the growth and the salary expectation that an individual can have in mind? It's a good question. আমার always believe করে when you start your career. আমি যখন ক্যারিয়ার শুরু করেছিলাম, আমি এতটুকু জানতাম, আমাকে গাইড করার মতো কিছু ছিল না। I never had a godfather. I learned from the industry and the seniors of the industry. So this industry has given you a lot of things. Yeah. So I learned from there. When you are developing your skill, যেমন আমি বললাম যে you want to be a mixologist, you are learning the skill, don't look at the salary. First develop the skill. আজকে আমি কেক মেকিং এ গেছি, I want to be a good pastry chef to and create that innovative cake, and I'm learning, কেউ আমাকে শেখাচ্ছে, don't look into the salary. Whatever the organization pays you, you take it. You develop the skill. It may take 2 years, 3 years, 5 years. But down the line, when you are the master of that skill, they will offer you the salary what you want. Absolutely. Once you prove yourself, it is going to be much easier for you to kind of reach to a place that you want, Like the big or chefs. ask for a salary that you want. Like the big chefs who are in demand. Absolutely. They decide their salary. Organization don't tell them this is the salary you take. They said no, I decide what is my salary. Right. If you want to hire me, this is the price you have to pay. Right. এবার স্যার ইউথদের how should they balance creativity with operational discipline in hospitality? I always believe, আমি সবসময় মনে করি creativity is a passion, is inside the person. Absolutely. আজকে কেউ আমাকে একটা কেক লেয়ারিং করে শিখিয়ে দিল, হ্যাঁ আমি আমাকে স্পঞ্জ করলাম, স্পঞ্জ স্লাইস করলাম, ভিতরে ক্রিম দিলাম, উপরে চকলেট কোটিং করে একটা গার্নিশ বসিয়ে দিলাম, কিন্তু আমি যদি ক্রিয়েটিভ হই, ওই কেকের মধ্যে আমি 100 ডিজাইন ক্রিয়েট করব, and that's my passion. I will be thinking always about it, I will be working on it. Basic industry will teach me, basic my senior will teach me, but the creativity will come from inside. The mixologist, as I said, a barman, he knows the normal cocktail like Bloody Mary, screwdriver, basic he knows. After that he will be still thinking what I can do of my own cocktail, what I can do which a customer will say wow.
There That comes is the what creative sets better. them apart. Yeah, that is what sets them apart. So can hotel industry be still a dream career for in the age of AI and technology? 100%. AI cannot create a wow cake. AI cannot create a wow cuisine which customer will say, I go to that place only for that dish. AI cannot do it. That's But AI can do it in the management system. they can help. They can help in a report. They can help in a system process to streamline it in a better way. But who can make that wow cake? Put away that only one person have that skill. I have recently seen it has been very interesting for me. আমি গিয়েছিলাম মায়াপুরে, আমি ওখান থেকে ফেরার সময় একটা হোটেলে ঢুকলাম, ওখানে বিরিয়ানি সার্ভ করছে। there are robotic type of machineries coming to the table and serving the biryani. তো সেটাই আপনি একদম ঠিক বলেছেন যে when it comes to the management part, that can be taken over by AI, but when But it comes even to the skills, can I say something? yeah. Why customer goes to a restaurant? Experience. Yeah, I go to that restaurant for last 10 years, 15 years, 20 years because I like the people over there. But when AI come, it's all machine. Do I go there same machine? If I go there one, two, third time, fourth time I'll be thinking same machine again. But if I go to a place where that person recognizes me, my name, he knows my favorite, he knows I want product less spicy, that detailing service and taking care, can that robot take care of it? That personal touch won't be there. That's more fulfilling, I guess. So, yeah, true. Now, in the role of education, sir, how do you view the role of vocational training and skill-based education in hospitality sector? To be very honest, in today's world, it is all about skill. Whether it's hospitality industry or any other industry, skilled people, they always get their value. Because today, maybe I have not done hotel management and I did only a bakery course of crash course of 6 months, 1 year, and I learned baking. I learned how to do how to make a cake, how to decorate a cake, and that's skill. So I'll be focusing only on that skill. I'll be learning, I'll be practicing, and I'll be trying to make it perfect. So the moment I become perfect for that skill, my demand will always be there. So it is everywhere. The skilled people, any management, they look for skilled people. Absolutely. So, your opinion on how platforms like New Age Education and Empowerment Trust are helping bridge the skill gap? I always believe আজকের ডেটে আমাদের এখানে the amount of restaurant হোটেলস খুলছে সেই হিসাবে the biggest challenge in the management আমরা যেটা ফেস করি trained people. বিজনেস চালাতে হলে even if the investors are there investing money, কিন্তু বিজনেস চালাবে কে? Run by trained people. তো আজকে যদি আমার কাছে trained people I don't get, and I want to grow, I want to make 50 new outlets in the country, and I don't have trained people, who will run those outlets? So always ওখানে there is a demand, and এই demand আরো বাড়বে কারণ lot of people they're coming into this business and they're opening new restaurants, new hotels, so automatically demand will go up. Okay. Skill development new age education is doing a wonderful job. তো আমার I always believe আমার মনে হয় কেউ যদি এই ইন্ডাস্ট্রিতে আসতে চায় and they don't want to spend the 3 year or 4 years doing hotel management, they can develop skill from these institutes and they can go walk into the industry and they can get experience and they become the master for this So, field. does these institutes also give recruitments, মানে ক্যাম্পাসিং হয়ে Yes. তাদের কি ঠিকঠাক জায়গায় যেখানে তারা স্কিল Right. বেসড? কেননা আজকের ডেটে যেটা আমি বললাম যে ম্যান পাওয়ার ইজ দ্য বিগেস্ট চ্যালেঞ্জ ফর আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি, স্কিল ম্যান পাওয়ার। তো সেখানে অলওয়েজ দিস টাইপ অফ স্কিল পিপল, যে কোনো হোটেল রেস্টুরেন্টস কিংবা কিউএসআর, তারা চায় যে আমরা স্কিল ম্যান পাওয়ার হায়ার করলে দেন দ্য জব বিকামস মাচ মোর ইজিয়ার। তো সেই ধরনের জন্য প্লেসমেন্ট করায় যখন ওয়ান্স দে ডু দ্য
কমপ্লিট ট্রেনিং কমপ্লিটেড ইন দ্য ইনস্টিটিউট, দেন তাদেরকে হায়ার করে ইন্ডাস্ট্রিতে নিয়ে গিয়ে তাদেরকে এই করা হয়। Okay. Sir, what should the students focus basically during their hospitality training to become industry ready? 3 point focus I'll give. Who are just as a student, they want to grow and they want to make their career and they want to achieve something. Acha. Learn your basic very well. Without basic you can't go too long. আজকে হয়তো আমি বলতে পারি যে আমি 3 years করেছি কি 1 year করেছি, I have done, I have this certificate. Industry won't pay you for this certificate, they won't pay you for your skill. So if you don't know your skill, your basic is not clear, you can't survive in the industry. Second point, be hungry to learn every day. ডেইলি আমি কিছু শিখবো, যেদিন ওই হাঙ্গারটা শেষ হয়ে যাবে, সেদিন শেখা শেষ যাবে, সেদিন স্যাচুরেশন আসলে ইউ কান্ট গ্রো। অ্যান্ড মোস্ট ইম্পর্টেন্টলি আরেকটাও জিনিস যেটা আমি অ্যাড করতে চাইবো, আমি জানি না ওটা ঠিক কিনা, ইউ শুড বি অলসো রেডি টু ফেস দ্য চ্যালেঞ্জেস দ্যাট কাম ইচ ডে। কেন কি অনেক সময় মানে আমারই হয়, I run a very small business which is a B&B in Newtown. So basically, when I deal with clients, sometimes I become a little apprehensive as to what I should be answering. So, sir, I also think that certain challenges do improve your skill 100%, at the end of the day. 100%, and that comes every day when you face that challenge. So if you should not run away from the challenge, you should face it, and that will make you more stronger. So coming to this, I will tell you a story. The challenge which I faced in KFC. Absolutely. I landed up in Nigeria, Lagos, and I need to set up the KFC restaurants, which is electricity plays a very major role. Without electricity, such a huge fryer, such a big cold room, and the big equipments can't run. And if these are not able to run, means my business is closed. After reaching there, I came to know out of 24 hours, 18 hours are load shedding, no power in that country. But I have to run the business. 18 hours, no power. Achha. So if I see the challenge, I should say no, this is not the right place for me to set up this type of business. But no, if you know how to solve it, every problem has a solution. So what we did, we set up backup generator. A generator also, if I run for 24 hours, day after day, it will break down. So we set up 2 backup generators. Achha. And we kept diesel tanks separately. যাতে আমরা we don't run out of diesel. And the business going on smoothly. That was I guess that must have been a very cutting edge decision on your part, because ওখানে যদি ইলেকট্রিসিটি নাই থাকে, that must be a situation everywhere there in every other shops out there, local shop. Every local shop. তাহলে সেখানে তো আপনাদের একটা obviously over the top একটা edge আপনারা ক্রিয়েট করেছেন, which is again amazing. আচ্ছা, lastly sir, last but not the least, what suggestion would you like to give to students who are still very unsure about being a part of this hospitality industry? To be very honest, I feel it is a wonderful experience to be a part of this industry. The reason, few things what I have learned being in this industry. I don't think so working for that 9 to 6 job, doing any job is a job. But going out, meeting so many people, moving around the world, trying out so many different cuisines, I think it gives a lot of adventure, the feel, that experience that you cannot get in any other job. Absolutely. Like I have worked in the cruises for 6-7 years. I moved around the world. I visited more than 50 countries. If I would have been taken any other career opportunity, can I move around to 50 countries? I can't. So that experience, and I still it's in my heart, and I thank this industry for that. It was really pleasant talking to you, sir. মানে আপনার কাছ থেকে অনেক কিছু জানতে পারলাম, and I'm sure my audience has also learned a lot about hospitality industry. So viewers, I think today's episode with Mr. Partha Roy sir was really interesting enough for all of y'all.
Hope you will find all the information very interesting, and at the same time it's going to be very helpful for people who want to really be a part of this hospitality industry. Thank you. Thank you.